and worship you, now you are winning, Lord. You died for my sin, and you saved me from sin. You have brought us to life, Bring back the spiritually and physically dead back to life from all around the world. Help those who have given up on life. Those whose hope has died can be restored. Let's shine the light on them as they hear the Word of God in the language of their hearts, in 3,700 languages and still counting. Viewers to the Rhapsody of Reality reading time on Benga TV. I'm Pastor Mancho Divine from Christ Embassy, Bafoussam in the West Region in Cameroon. I'd like to welcome you to our reading of the Rhapsody of Realities with you today. We bring glad tidings from Pastor Chris, author of the best devotional in the world, 20 years in print, the Rhapsody of Realities, that will change your life and bring you to the position and the will of God for your life. Now, this is August. We want to welcome you to the month of August, a glorious month ahead of us. And in the Rhapsody of Realities, there are articles that will help you grow spiritually and make you the person that God wants you to be. You know, from the first articles to the last articles, of the month, every one of them is progressive, because revelation comes to you by the day as you hear God talk to you daily through the Rhapsody of Realities. It's not replacing the Bible. The Bible has its place because all the references inside here refer you back to the Bible, but it's going to help you on a daily basis to help your Christian walk. Hallelujah. We're going to begin today's article, August 1st, Sunday, August 1st. Pastor Chris says, his strength for your weakness. Wow. And the theme scripture comes from 2 Corinthians chapter 12, verse 9. The Bible reads, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Hallelujah. As you serve the Lord, you should know that he never allows you to turn out on wear out. He renews your strength. Isaiah chapter 40, verse 30 to 31 says it beautifully. It says, even the youth shall faint and the weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans la chaîne Benga TV. Je suis le frère Son Fabrice, traducteur des rhapsodies des réalités en langue Yamba. La langue Yamba, c'est une langue qui est parlée dans la zone ouest du Cameroun, dans le département de la Ménoire. Les rhapsodies des réalités, c'est un dévotionnel qui bénit beaucoup de gens dans le monde entier. Cela existe déjà depuis 20 ans d'années et plusieurs ont bénéficié des grâces de ce dévotionnel. Et le titre des rhapsodies de réalité de ce jour est « Sa force au lieu de votre faiblesse ». Wow. L'écriture est tirée de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 et il est écrit « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu commence. À mesure que vous servez le Seigneur, vous devez savoir qu'il ne permet jamais que vous soyez épuisés ni crevés. Alléluia. Ni crevés. Il renouvelle votre force. Ésaïe 40, verset 30 à 31, le décrit merveilleusement bien. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Hallelujah. Wow, Brother Breeze, that was excellent. You know, the next paragraph says, the Hebrew word translated renew above literally means to bring back to life. The picture of an axe tree that's expected to die but suddenly revives.
It's a kind of transformation where death is replaced with a new life. Wow. Weakness is replaced with strength. One of its synonyms is substitute or exchange. Thus, your weakness is exchanged for his strength. Hallelujah. L'homme de Dieu continue dans ce second paragraphe. Le mot hébreu traduit renouvelle ci-dessous signifie littéralement ramener à la vie. L'image que cela dépeint est celle de la souche d'un arbre qui est censé mourir, mais qui soudainement reprend vie. C'est une sorte de transformation où la mort est remplacée par une vie nouvelle. La faiblesse est remplacée par la force. Wow. L'un de ces synonymes est substitué ou échangé. Ainsi, votre faiblesse est échangée contre sa force. Hallelujah. No wonder Paul said in Colossians chapter 1 verse 29, whereunto also I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. So it's about his divine strength at work in you. Also in 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6, he said, our competence, Greek, ikainotes, the ability with which we function as able ministers of the gospel is divine and not human. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of God, who also had made us able ministers of the new covenant. Wow. Pas étonnant que Paul ait dit dans Colossiens 1, verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors il s'agit de sa force divine à l'œuvre en vous. Aussi, dans 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6, il a parlé de notre compétence qui vient du mot grec ikainotes, la capacité avec laquelle nous fonctionnons en tant que ministres de l'Évangile, est divine et non humaine. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. This is God's plan. He gives power and strength to the weak. That's Isaiah chapter 40, verse 29. With him you never run out of might and inspiration. It brings to mind the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 4, verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. As a laborer with the Lord, working for and together with him, there's renewal of your strength. You are constantly refreshed and rejuvenated by the Spirit of God to be alive, to be afire, inspired, and full of joy as you serve him. Be conscious of this. Glory to God. Voici le plan de Dieu. Il donne la puissance et la force aux faibles, comme cela est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Avec lui, vous ne manquez jamais de force ni d'inspiration. Cela nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En tant qu'ouvrier, avec le Seigneur, travaillant pour lui et avec lui, il y a un renouvellement de votre force. Vous êtes constamment rafraîchis et rajeunis par l'Esprit de Dieu, afin d'être rayonnant, inspiré et plein de joie à mesure que vous le servez. Soyez conscients de cela. Amen. Our confession for today. Make sure you confess. Say these words after me. Blessed be God. I'm constantly refreshed and rejuvenated by the Spirit of God, inspired and full of joy to serve the Lord. I'm strong in the grace of Jesus Christ,
competent and ready for every good work. He is the strength of my life. Hallelujah. Béni soit Dieu. Je suis constamment rafraîchi et rajeuni par l'Esprit de Dieu, inspiré et rempli de joie pour servir le Seigneur. Je me fortifie dans la grâce de Jésus-Christ, étant compétent et prêt pour une bonne œuvre. Il est la force de ma vie. Alléluia. What I studied today, we have Isaiah chapter 40, verse 29, Psalm 103, 1-5, and Ephesians chapter 3, verse 16. We have a Bible study plan for 1 year and 2 years. It helps you have a complete reading of the Bible within 1 year or 2 years as your choice. God bless you. Just wanna worship you, now you are winning, Lord. You died for my sin, and you set me from sin. You have brought us to life.